Vậy thì câu hỏi đặt ra là thế giới đã thay đổi như thế và công nghệ đã khiến cho cái tốc độ thay đổi càng ngày càng nhanh. Vì vậy và khi mà chúng ta đặt trong cái bối cảnh giáo sư Dương đã vừa nói, cái nền giáo dục và cái mô hình của trường đại học vì là như vậy đã tồn tại từ 1.000 năm, từ vài trăm năm trước đây rồi, thực sự là chưa thay đổi mấy. Đối với tôi và đối với tầm nhìn của rất là nhiều người thì giáo dục cần phải trở nên thực tế hơn, cần phải toàn cầu hơn, và không những là phải dạy cái việc mà người ta có thể sáng tạo, mà còn chính họ cũng phải tự đổi mới bản thân, chính họ cũng phải là ví dụ của sự sáng tạo. And to give you a sense of this urgency, just looking at a couple of statistics or numbers, but interesting numbers in that. The first is there was a study done a few years ago by the U.S. Department of Labor, where they estimated that at the time, and this is already several years ago, these were grade school children, so primary and early secondary school children at the time. And the Department of Labor estimated that well over half, 60-some% of these students, that by the time they graduated from college, and these would be students that are graduating from college probably these couple of years now, by the time these people leave school, they will be working for, starting, being a part of companies, industries, organizations that didn't even exist when they were in grade school. And I think we can certainly say that also about the current kids in grade school, in primary school, in secondary school, even in university. Several years from now, they'll be faced with certainly a labor or career situation that is very, very difficult to predict. So how do you prepare for that? So that's one number. Another statistic is interesting, is 93%. So last year, a group of U.S. colleges and universities they asked several hundred companies, firms from all over the world, large and small, they asked them, when you hire people, what do you want these people to be able to do? What skill set do you want them to have? And almost all of these companies said, more than anything else, we want people to have the ability to think critically, to think creatively, and to communicate effectively. And they said, these things, the ability to be able to apply these skills, are more important than where you go to school, more important than your diploma. This is what's most important, what we need and we want. Vậy thì tôi muốn hướng mọi người tới hai cái con số rất là quan trọng. Đây là kết quả của hai cái nghiên cứu từ Bộ Lao động Mỹ năm 1999 và coi là hội đồng những cái trường đại học cấp cao ở Mỹ. Năm 2013, 65% học sinh và sinh viên hiện tại đang ngồi ở ghế nhà trường, và bằng thời gian mà họ tốt nghiệp ra trường thì họ sẽ không làm, hoặc là họ sẽ làm nhưng mà làm ở những cái công việc mà đến bây giờ còn chưa có tên, đến bây giờ vẫn còn chưa được có trên thị trường. Đấy là con số thứ nhất. Con số thứ hai là 93% khi mà họ phỏng vấn và họ hỏi ý kiến của tất cả các nhà tuyển dụng ở những cái trường đại học cao cấp như vậy, họ cần gì ở người đã tốt nghiệp và họ cần gì ở người đi làm, thì 93% đều đồng ý là có 3 kỹ năng quan trọng nhất. Và thực ra là nó cũng là 3 trong số 5 cái ngón tay mà lúc nãy giáo sư đã nói, là khả năng suy nghĩ, một tư duy phản biện, khả năng giao tiếp, và thứ ba là khả năng giải quyết vấn đề. So what actually happened several years ago is that a group of very experienced and many of them quite prominent educators in the United States, people who were or have been presidents of other traditional top universities, deans of these universities or schools, including deans from Wharton and Stanford, former president of Harvard, and a number of other people got together to create and now to curate what is an institution that brings the best of a top-tier, top-quality liberal arts education to the world's brightest and most motivated students, and does that in a much richer, a much more effective, and a much more efficient way. Vậy
Thì sau khi mà chúng ta đã có câu hỏi rồi thì một số người họ là hiệu trưởng hoặc là trưởng khoa của một số trường như là Harvard, Wharton thuộc Pennsylvania và Stanford, họ đã cùng bàn với nhau làm thế nào để tạo ra một cái mô hình lý tưởng có thể giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta đã đặt ra. Đây là một mô hình dựa trên cái hệ thống gọi là liberal arts, tức là giáo dục khai phóng. Ở đây là một khái niệm có thể đối với một số người là mới. Giáo dục khai phóng ở Mỹ thì nó đã tồn tại rất là nhiều năm nay. Họ là một nền giáo dục mà không tập trung đào tạo một ngành cơ bản nào cả. Có ví dụ như là ở Việt Nam thì có khoa học tự nhiên, về xã hội nhân văn, về báo chí, về các cái ngành nghề chuyên môn tập trung. Thì liberal arts hay giáo dục khai phóng họ dạy học sinh tất cả những cái kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể trở thành một người có nền tảng kiến thức. Thứ nhất là đây là dựa trên nền tảng giáo dục khai phóng này. Thứ hai là họ tập trung những cái con người giỏi nhất, tài năng nhất, có ý chí nhất trên toàn cầu và cho họ vào một cái mô hình hiệu quả hơn và giàu nhiều kiến thức hơn để họ trở thành những nhà lãnh đạo, những người khai phóng. And what they and we all put together, this reimagined university experience for the world's brightest and most motivated, basically differs in some very fundamental ways from some of the schools where these people came from, where we came from Harvard or Brown or Stanford and these schools. It differs in some very, very fundamental ways. And we can think of those in maybe four big differentiated ways in which I'll talk about individually today. And those four ways are this. It includes a much more relevant and modern curriculum that's based on the science of learning. That's one. Two, it provides an enhanced or improved classroom experience, an enhanced learning experience. Three, it offers a full 4 years of global immersion. And then finally, it takes this and some other differences and I'd say advantages, and it increases the accessibility for this for top students from all over the world, be it from someone from New York, or be it from somebody from Hamburg, Germany, or somebody from Hanoi, Vietnam, or somebody from Cape Town, South Africa. Right? So increased accessibility in several ways. So those are four ways in which what we've put together differ, but in a very purposeful way, as I'll describe, from other top traditional U.S. institutions of higher education. Vậy cái mô hình mới này thì nó sẽ khác với mô hình đại học truyền thống như thế nào? Tôi muốn nhấn mạnh vào 4 điểm. Thứ nhất, đây sẽ là một chương trình giảng dạy, chương trình học hiện đại hơn, đổi mới hơn và thực tế hơn đối với học sinh. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai là cách học, cái môi trường học sẽ tối ưu hóa được cái trải nghiệm học tập của học sinh hơn. Thứ ba là tính toàn cầu hóa của mô hình này sẽ cho học sinh trải nghiệm sự liên kết của mọi nơi trên thế giới, của các nước trên thế giới hơn. Và cuối cùng chính là tính đại chúng, tính phổ cập của cái mô hình này. Họ phải là một mô hình mà những học sinh ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, không chỉ ở Mỹ, ở New York, mà những nơi như Hà Nội, Việt Nam, ở Đức cũng có thể trải nghiệm được một mô hình như thế này. And so, thinking about those 3 or 4 different ways in which Minerva very much differs from, say, what we all went to school, and thinking just about the first one, I said modern, relevant curriculum, modern, relevant academics based on the science of learning. And let me ask, what is the science of learning? I should ask everyone. Can anyone tell me what the science of learning is? Đây là điểm thứ nhất nhé. Cái chương trình giảng dạy này nó sẽ dựa vào một cái gọi là science of learning, tức là khoa học về cách học. Thì Ken có đặt ra câu hỏi là theo mọi người science of learning có nghĩa là gì? Theo cái tên này. What do you think? It's not a test, it's just a question. Theo mình hiểu thì khoa học cách học là cái cách mà người ta phân tích cách người học như thế nào và từ đó ứng dụng từng cái bước đấy để đưa vào một chương trình nó tốt hơn và học mới dễ dàng hơn. Analyzing how people learn
process to improve a better learning experience? Well, if it was a test, you would do pretty well on it. Because yes, that's a good. That's a good answer. Right. Simply put, it's just the study of the way we absorb and process information as people. And it's not new, actually. The science of learning has been around for a long time. Yet, interestingly enough, it is pretty much, as far as I know, never used in a full curriculum, throughout an entire university system. It may be used by a teacher or a professor here and there, but it's almost never used. So, which sounds a little bit strange. You would think that if we have a lot of data about how best to teach people, about how people learn best, you would think if you're teaching, that you would actually pay attention to this data and these learnings, and you incorporate that into the system you have. So that's the science of learning. Điều rất là lạ là thực ra là cái khoa học về ghép học đã có rất là nhiều nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đã được công bố rộng rãi ở trên cộng đồng hàn lâm rồi trong 30-40 năm nay rồi, nhưng mà cái kết quả này chưa được áp dụng nhiều trong chương trình giảng dạy và đặc biệt là đối với giáo viên. Và tôi cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên tại sao lại khoa học về ghép học lại không được phổ biến rộng rãi như vậy. So certainly the Minerva curriculum and experience is completely based on, we leverage all the data that's out there from the science of learning. You can do that when you've created something from scratch, new. So, but when we say this modern relevant curriculum, think of that as it's modern relevant in three major ways. And the first way would be the focus on the teachings of certain skills. Right? And remember I talked before, these skills here, thinking critically, thinking creatively, and communicating effectively. The purposeful and structure of teaching these things, which again, does not exist. I mean, even in the US, where there is somewhat, people say there's a focus on critical thinking and analysis, none of these things are actually taught. What is taught? We teach chemistry, we teach physics, and we teach literature, right? And then somebody hopes that through this process you just somehow learn how to actually think creatively, think critically, but that doesn't actually happen. You actually have to teach these things in a purposeful and structured way, and you can't teach these things in a purposeful and structured way. Mô hình này thì nó lật ngược lại cái mô hình học truyền thống, không bắt đầu từ việc dạy nội dung như là dạy toán, lý, hóa, tâm lý, mà họ dạy từ kỹ năng. Và thực ra thì các cái chương trình giảng dạy truyền thống thì họ cũng nghĩ là từ việc mà dạy học sinh toán, từ việc dạy học sinh lý hóa gì đấy thì họ có thể có được những cái kỹ năng nhất định. Tuy nhiên thì mô hình của Minerva, bởi vì họ bắt đầu từ trang giấy trắng, họ có thể xây dựng lại một mô hình hoàn toàn mới và họ lật ngược lại, bắt đầu dạy học sinh từ kỹ năng. Học sinh phải có kỹ năng tư duy phản biện, có kỹ năng sáng tạo và có khả năng giao tiếp. And the first thing that you can do, we do, is behind those three core capacities, as we call them, we've identified 129 separate habits of mind and foundational concepts. These things. There are a couple of examples of a few right here. So habits of mind and foundational concepts. What are these things? Probably the best way to describe them overall would be these are thought processes. This is not just pure content or information, right? These are thought processes, these are ways of working your brain. These are things like, here's some examples here, looking for counterexamples, or using second-order effects, understanding audiences. There are 129 of these things, we call them HCs, for habits of mind and foundational concepts, that are, again, taught across multiple disciplines. Because what you want people to do is you want people to be able to leverage these skills and habits of mind, regardless of the material that they're using, regardless of what they were doing, regardless of what they were studying, or regardless of what they were working on. Chương trình của chúng tôi để dạy được những cái kỹ năng như thế này thì đã phát triển ra một hệ thống gồm 129 cái gọi là habits of mind, tức là thói quen của tư duy, và foundational concepts là kiến thức hoặc là khái niệm nền tảng. Những cái này thì nó không phải là nội dung, nó không phải là việc anh nhớ chi tiết lịch sử như thế nào, mà là việc cách anh vận dụng cái kiến thức như thế nào. Ví dụ như Thanh có nói là để hiểu được khán giả và để hiểu được mục đích của một bài nói chuyện, khi phân tích dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu nhỏ, hoặc là việc áp dụng cái kiến thức về